Dear students, Assalamu alaikum. Class 7th, subject General Science, chapter Transportation in Animals and Plants. In last lecture, we have discussed about transportation. Paper is about circulatory system. When circulatory system chasa, it helps us in the transportation of materials in human beings. When you see circulatory system chasa, it consists of blood. It consists of blood vessels and heart. Now today we will discuss about blood. Blood kya cha asa? You see blood cha asa, blood consists of two components. So you see blood cha asa, it is formed of two components. The first one is the fluid component. Fluid component. That one is blood plasma, which is in the form of fluid. You see fluid plasma cha asa, image such as a whole blood is fluid in nature. Big solid components. Solid components much موجود blood cells which include RBCs, red blood cells, even بیاکھ ناو چھِ أسۍ وَنان erythrocytes, بیٚیہِ گٔے WBCs, white blood cells, even بیاکھ ناو چھِ leukocytes, بیٚیہِ گٔے platelets, even بیاکھ ناو چھِ thrombocytes. So یُس blood چھُ آسان تیٚلہِ چھُ آسان blood بنیومُت دۄن componentن ہُنٛد. أکِس چھِ وَنان أسۍ blood plasma. Blood plasma یہِ چھُ آسان fluid form منٛز. بیٚیہِ یُس solid form تَتھ منٛز تِم چھِ آسان present cells. یِمن وَنان چھِ أسۍ blood cells یا blood corpus cells. اَتھ منٛز چھِ یِوان red blood cells, اَتھ منٛز چھِ یِوان white blood cells, اَتھ منٛز چھِ یِوان platelets. یِمن دۄن چیٖزن ہُنٛد چھُ بنیومُت سون blood. وۄنۍ وٕچھو أسۍ first part, that is fluid part. Plasma کیٛاہ چھِ آسان؟ Plasma is the fluid part of the blood. The yus plasma چھُ آسان یہِ چھُ fluid part کَمیُک bloodُک. یہِ چھُ آبٕکۍ پٲٹھۍ آسان. یہِ چھُ water آسان اَکہِ قٕسمُک waterٕکۍ پٲٹھۍ آسان. It is yellowish in color and contains about 90% water. یہِ چھُ yellowish in color آسان. یہِ چھُ yellow آسان. اگر أسۍ اَمہِ منٛز plasma منٛز cell کَڑو نٮ۪بر یہِ چھُ باسان اَسہِ yellowish in color. بیٚیہِ چھُ اَتھ منٛز تقریٖباً 90% water آسان. 90% چھُ یہِ water آب. کُس؟ The plasma of the blood. So 90% چھِ یہِ آسان blood. دَپان یُس یہِ plasma چھُ آسان it carries various materials like اَمہِ مٔنٛزۍ چھِ پَکان تِکیازِ کَمیُک پاٹ چھُ circulatory system, so اَسہِ help کران the transport of materials. تہٕ یُس یہِ plasma چھُ آسان اَمہِ مٔنٛزۍ چھُ پَکان واریاہ materials. For example اَمہِ منٛز چھُ water پَکان تِکیازِ 90% چھُ waterٕے آسان. اَمہِ مٔنٛزۍ یہِ چھُ پَکناوان digested food. Digested food یُس blood اَنان چھِ from the small intestines, سُہ چھُ پَکان اَمہِ by the help of this plasma. یہِ چھُ پَکناوان hormones. It also helps in the transport of hormones. It helps the transport of waste materials. Waste materials ییٚمِس پَکان. It also contains salts. اَتھ منٛز salts آسان. So یُس plasma چھُ آسان it is the fluid part of the blood. یہِ چھُ yellowish in color آسان. بیٚیہِ چھُ اَتھ منٛز تقریٖباً 90% water موجوٗد آسان. یہِ چھُ circulatory system part, so it helps in the transport of various materials like water, digested food, waste materials, hormones and salts. Hormones چھِ أمِس پَکان, digested food چھِ أمِس پَکان, waste materials چھِ پَکان, salt چھِ أمِس پَکان. اَمہِ پَتہٕ گٔے پَرٕنۍ solid components. Solid components پَرو أسۍ گۄڈٕنیُک. تَتھ چھِ وَنان أسۍ RBCs, red blood cells. تہٕ یُس یِم red blood cells چھِ آسان RBCs, red blood cells, یِمن چھُ بیاکھ ناو erythrocytes. They are also known as erythrocytes. یِمن چھُ بیاکھ ناو erythrocytes تہِ چھِ یِمن وَنان. تہٕ یُس RBC چھِ آسان یِم چھِ red in color آسان. کیازِ؟ تِکیازِ یِمن منٛز چھُ اکھ pigment آسان یَتھ وَنان چھِ أسۍ hemoglobin. Hemoglobin تَتھ وَنان. تَتھ pigments کیٛاہ چھُ ناو؟ That is called hemoglobin. تَوے چھُ أمۍ سُنٛد color آسان red. یِمن سیلن ہُنٛد color چھُ آسان red. دَپان یُس یہِ RBC چھُ آسان یِم چھِ بَنان they are formed, they are synthesized in our red bone marrow. They are formed in the red bone marrow. یُس red bone marrow چھُ present آسان بونن منٛز یَتھ وَس وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ تٔتھۍ منٛز چھِ بَنان کیٛاہ؟ سُے چھُ بَناوان سانہِ blood RBCs, red blood cells. تہٕ یُس یہِ red blood cells چھِ آسان أمِس چھِ کٲم یہِ چھُ circulatory system, so it helps in transport of materials. It helps in transport of oxygen. یہِ چھُ transport کران oxygen from lungs to all cells of the body.
So RBC red in color because they have hemoglobin. Those men they help in the transport of oxygen from lungs to all the cells.